advanced shortcuts. Next, first one, Alt plus Shift plus D. Okay, insert date insert చేయడానికి Alt Shift D. ఓకే చూడండి, Alt Shift D ఇలా డేట్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సెకండ్, Alt ప్లస్ Shift ప్లస్ T. insert time. Okay, insert time. Okay, Alt Shift T. Okay, time. Control plus Shift plus greater than. Font size increase. ఓకే, మ్యాటర్ సెట్ చేసాం. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, ఇట్లా ఇంక్రీజ్ కావడానికి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ గ్రేటర్ దాన్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ లెస్ దాన్. ఫాంట్ సైజ్ డిక్రీజ్. Okay, control shift less than. Okay, next control plus okay, ఈ symbol, font size increase. Okay, it's ready చేసాం. కంట్రోల్ జస్ట్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఫాంట్ సైజ్ డిక్రీజ్. ఓకే, సెట్ చేసాం. కంట్రోల్ decrease. Next, control plus Shift plus D. Double underline. Control Shift D. Control Shift D, double underline. Control plus Shift plus equals. Okay, superscript. ఓకే, A2 టైప్ వేసాం, 2 సెలెక్ట్ చేసాం. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్స్, మళ్ళీ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్స్. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ సబ్స్క్రిప్ట్. ఓకే, H2O. ఓకే, 2 ఒకటి సెలెక్ట్ చేసాం. కంట్రోల్ ఈక్వల్స్ సూపర్స్క్రిప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సబ్స్క్రిప్ట్. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ C. ఓకే, ఫార్మాట్ కాపీ. కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ V. ఫార్మాట్ పేస్ట్.
ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెలెక్ట్ చేసాం, దీని ఒక స్టైల్ ఒక రెడ్ కలర్ ఇచ్చాం, ఫార్మాట్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ చేసాం, బోల్డ్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఇది ఏ విధంగా ఉందో దీని ఒక ఫార్మాట్ సేమ్ యాస్టర్ ఇది రావాలి. షార్ట్కట్కి ఏంటి, కంట్రోల్-షిఫ్ట్-సి, కంట్రోల్-షిఫ్ట్-సి అన్న ఫార్మాట్ కాపీ అయింది, దీనికి అప్లై కావాలి, కంట్రోల్-షిఫ్ట్-వి. ఓకే, ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, కంట్రోల్-షిఫ్ట్-సి కాపీ, కంట్రోల్-షిఫ్ట్-వి, ఫార్మాట్ పేస్ట్. ఓకే, F5 ఫంక్షన్ F5 గో టు. ఓకే, F5 అంటే 1 ప్లస్ 2 ప్లేస్ వెళ్ళడానికి గో టు అంటాం. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్కి F7 స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చెక్ చేయడానికి, స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చెక్ చేయడానికి F7. నెక్స్ట్ F12. ఓకే, సేవ్ యాజ్. కంట్రోల్ ప్లస్ మౌస్ స్క్రోల్. ఓకే, జూమ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్, జూమ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్. కంట్రోల్ ప్లస్ అండ్ go to end of the document. Okay, control end, control home, control end, control end. Next control home, control plus home. Okay, go to starting of the document. Go to starting of the document. Control N, control double click. Double click. Select the word. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేసాం, ఎక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ వర్డ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రిపుల్ క్లిక్, సెలెక్ట్ ద పారాగ్రాఫ్. ఓకే, ఇట్లా సెలెక్ట్ ద పారాగ్రాఫ్. నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ ప్లస్ అండ్. ఓకే, select the line from starting to ending. Shift to end, select the line from starting to end. Okay, shift to end. Okay, select the line from starting to ending of the line, starting to end of the line. Shift plus home, select the line
from ending to starting of the line. ఓకే, ఫస్ట్ కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది, షిఫ్ట్ టు హోమ్ ఇట్లా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది, షిఫ్ట్ అండ్ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, షిఫ్ట్ ప్లస్ యారో కీస్, ఓకే, మనకు షిఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ యారో అన్నాం, ఓకే, రైట్ సైడ్ మ్యాటర్ సెలెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది, షిఫ్ట్తో ఇట్లా రైట్ అన్నాం, రైట్ సైడ్ మ్యాటర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాటర్, లెఫ్ట్, అప్ యారో, లైన్, అప్ సైడ్ మ్యాటర్, డౌన్, down line మ్యాటర్ సెలెక్ట్ చేయడానికి అప్ లైన్ మ్యాటర్ సెలెక్ట్ చేయడానికి విండో కీ ప్లస్ డి, minimize the document. ఓకే, నెక్స్ట్ కొన్ని సింబల్స్, ఓకే, ఇక చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వల్స్ గ్రేటర్ దాన్, ఈక్వల్స్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఈక్వల్స్ గ్రేటర్ దాన్. నెక్స్ట్ ఓకే, లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్, నెక్స్ట్ ఐఫన్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, లెస్ దాన్ ఐఫన్, ఓకే, లెస్ దాన్ ఐఫన్, కోలన్ లెఫ్ట్ parenthesis, కోలన్ రైట్ parenthesis, కోలన్ పైప్ సింబల్, లెస్ దాన్ టీఎం లెఫ్ట్ parenthesis, టీఎం